ਕਾਇਓਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਨਵਨੀਤਕਾਰੀ ਕਾਇਓਟੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੈਪ ਨਾਲ ਕਾਇਓਟੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਜੁੜੇ ਅਮਾਂਡਾ ਬੈਰਟ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਐਨੀਮਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। Most definitely. We're just trying to get into the current times and be transparent with our residents as best we can. So this map that we have actually created for our residents of Brampton is allowing them an opportunity to enter in their sightings or interactions with coyotes that we can then look at and utilize for our investigations, but also so residents can look at it and see what's going on within their community. The big thing to remember when you see all these sightings, we have big clusters. That is actually could be one coyote that several people have witnessed over time. So it doesn't mean that's how many coyotes we have in the city of Brampton. It's just how many sightings we've had. ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਓਟੀ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਕਾਇਓਟੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਭੋਜਨ ਸਰੋਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕਾਇਓਟੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਓਟੀ ਦੇ ਡੈਨ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੈਪ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਇਓਟੀ ਵਿਦਿਅਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। Ultimately, in the end, it's nice for residents to know, first of all, that we're aware that coyotes exist, that they're not the only ones seeing it. I've heard many comments over probably the last 3 years now, if not a little bit longer, of I've lived in the city for over 20 years and I've never seen a coyote before and I'm just seeing it now. They can see that there's other residents that see this as well. It also helps them interact with us so that we can see how many sightings are happening throughout the community and then use that to best place our resources throughout the city as well. ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਇਓਟੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਵਾਂ ਟੂਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਇਓਟੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਮਾਂਡਾ ਬੈਰਟ ਨੂੰ ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਇਓਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਇਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਹਨ। That's one of our biggest jobs, is to determine. So some people might assume that a coyote walking down the street is stalking them. Meanwhile, the coyote might be about 20 feet away from them. Coyotes are just as interested in us as we are of them. They're also just as fearful of us as we are of them. So it's up to us to look into every single piece of information that we receive. Most of the sightings that we have seen are just sightings. And they've been determined either by questioning people or some of the information they provided us. Now, there has been a couple of interactions where the coyote has come a little bit closer, and then that's when we have our officers go out and we do aversion conditioning. So what that entails is it's not just hazing, which a lot of people might already know that word, which is basically instilling fear back into the coyotes. But aversion conditioning is also talking about the environmental changes that we can do. So things like changing our backyards as unwelcome spots that we want these coyotes to be, by changing and looking at our decks, looking at our fencing, looking at hiding places, natural light sources, or sources of light that turn on and off all the time. Which makes it a natural deterrent, again, for coyotes to not want to be comfortable within that yard. Looking at our parks and making sure our parks are clean. Don't leave dog poo out. Having our animals supervised in our yards. When we're walking our dogs, don't have them on extended leads. Don't have them off leash. Not only is it against the bylaw, but it's also keeping your pet safe by ensuring that it's close to you and you're there to protect it as well. ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਮੈਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੂਵੇ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮਸ ਪਾਰਕਵੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਇਓਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੌਟਸਪੌਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ ਪਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਬਸੇਰਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਮਾਂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਦ ਕਾਇਓਟੀ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਵੇ ਰੁਕੋ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ, ਸਥਿਰ ਰਹੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਇਓਟੀ ਤੋਂ ਨਾ ਭੱਜੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਓ, ਹਮਲਾਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿਓ, ਉੱਚੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕਰੋ, ਚੀਕੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਠੋਕਰ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਓ,
ਸ਼ੋਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਟੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਬੈਗ ਜਾਂ ਛਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਈ ਹੋਰ ਨੁਸਖੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ। Best thing to do when you approach a coyote and you see it is stop. Don't run. Don't panic. I know it's easier said than done, but as you can see, this is a female adult coyote. Weighs typically around about 35 to 40 pounds, and they're not as big as what they seem to us when we're in that traumatic state. Best thing to do, stop. Make yourself look as large as you can. If that means waving your arms nice and big, spreading your legs, do that. The best noisemaker that we have found thus far is actually a garbage bag. A simple garbage bag. Have it in your pocket. They crumple down very nice, but they make a lot of noise that they're not used to hearing. So you just shake it and make a whole bunch of noise out of it. Yell. If that's not working, you can even throw objects towards it. If there's sticks or stones, don't throw it at the coyote. Throw it in the general direction. Then from there, slowly back away. But make yourself as loud as you can while that's happening. Most coyotes will either A, stand there and stare at you and wonder what the heck you're doing, or they will retreat back into a place where they feel safe. ਆਨਲਾਈਨ ਟੂਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਪੌਲ ਸਿੰਘ, ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼, ਬਰੈਂਪਟਨ।